Dear folks, welcome to Is American I.E.L.T.S and Toefl Training Center. I.E.L.T.S, International English as Level Testing System. Toefl is the test on English as foreign language. So both these examinations are the written examinations conducted to check your reading, writing, listening and speaking skills. These examinations are conducted all around the world. So based on these marks, you can apply to various universities internationally. You can go for jobs in the countries where the first language is English. So here, I.E.L.T.S as it is British oriented and Australian government oriented. Cambridge University altogether, they combine together and they conduct the examinations. TOEFL is an American based examination. So coming here, we have come here for the writing and speaking skill development classes. So these essays have been taken from Lingua Forum Dreamtech Publications. We have come here to the video number 170. Dear friends, you get a topic in your I.E.L.T.S, a topic on TOEFL, where you have to speak for in I.E.L.T.S 2 minutes continuously. And based on this topic, there will be a discussion between you and your examiner. And there are also, in writing task, if you get a question like this, you have to write for 250 words, not less than that. So coming here to the topic here, imagine, so the examiner puts the question here, imagine that you could ask a famous person, a celebrity, a famous person, one particular question, only one question you are supposed to ask. Only one question. Imagine that you could ask a famous personality only one question. Which question would you ask? What's the question you would ask? And why do you ask such a question? You have to say, not only the question, what question you are going to ask, you have to say why you are particularly selected that particular question. And what is that in that question which made you to ask? What importance that question has. So you have to use specific examples and reasons to explain your answer. Hope you're able to get it. All right. So in your speaking or in your writing task, a question comes like this. How do you elaborate and go for speaking? See here what the writer over here goes in for, because he is just a model answer written by the writer. There are many questions one might ask a famous person. So famous person, obviously a celebrity, maybe a writer or a speaker or actor or musician or politician, whoever it is. One might ask a famous actress. Okay, you ask, who's the famous actress? Marilyn Monroe. You can ask a famous actress like Aishwarya Rai in India, who has won Miss Universe or Miss World. You may ask her a question, which role she enjoyed playing most. So she or he might have acted in many number of movies. You may ask which movie and which role you liked the most, which you have acted. Different roles one might act. The actress might have acted as a housewife or a dancer or a doctor or an engineer or a model, as Priyanka Chopra has acted as a model in the fashion movie. So different roles you might have taken, and which role do you like the most? One also might ask a question. One might also ask a question. So obviously the question is only one question you are supposed to ask. So here the writer in his introduction says that the choices of questions, many questions are there, but you have to choose only one question. Here he is saying the choices of the question. Also might ask a famous author.
who's an author. Sidney Sheldon, Harold Robbins, or Ayn Rand, various authors are there. So you may ask the author which of his books he likes best. So he might have written numpty number of books. So the one may ask a question to the author, which is the book which you like the most, which you enjoyed writing, which book? And you may ask why. There is, however, a question that one could ask any famous person and get an interesting response. So finally, it filters down. There are many questions which you can ask famous personalities. And he says, what are the questions? And finally, he comes to one particular question in introduction part. With this question, he is coming to the main question or main topic. He's answering the main topic, in fact, in his introduction, just in one line. What is it? That question is, who influenced you most? Very important question. So, humpty number of questions out there, and this is the question which I would like to ask the famous personality. What is the question? Who influenced you the most? Who influenced you the most? What do you mean by that question? What do you mean by influenced? You are a doctor. You are an actress, okay? Who made you to be an actress? Who gave you the thought of being actress? Who supported you to be an actress? So I will come to this particular question when a lot of questions are there. This is the one question which I would strongly stick on to it. This is what the writer says. Now coming here to the second paragraph, in most cases, he goes in for elaborating. In most cases, I think the answer would be that famous person's father or mother. Gently you ask any personality, any celebrity, who influenced you most? 90% in fact would be the answer would be, you can guarantee that the answer would be, it's my father, it's my mother. That's what the famous personalities would reply. You ask Sachin Tendulkar, who influenced you the most? Obviously, he would say his father, his mother. You ask Amitabh Bachchan, he would say his father and mother. Who's his father and mother? His father was a great poet. You ask Rahul Gandhi, he would say definitely Rajiv Gandhi. He influenced his life. So most of the answers would be, about their parents. And coming here, this is because father and mother are probably the greatest influences everyone's life. So he comes here once again, the second sentence, stating that a general statement. All the people, who they are, irrespective of the profession, what they practice, and most probably it should be the parents. So he just gives a general statement. Then he comes back. Many famous men had famous fathers. Many famous men have many famous fathers. Is it true? You take an example as such as we have seen already. You take an example as Sachin Tendulkar. His father is a famous person. Amitabh Bachchan, his father is a famous person. You take Jayalalitha, her mother was an actress. You take the Stalin, his father is Karunanidhi. You take Mr. What's his name in Andhra Pradesh, Chief Minister, Mr. Chandrababu Naidu, his father-in-law, or his father was a congressman. So the famous persons, father or mother, also a famous personality, that's what famous fathers, and grew up trying to believe them. So as they grew up, they started believing their fathers, mothers, occupation, or profession, or whatever they're doing. So even if the father wasn't famous, okay? Say for example, you take an example of the latest Shah Rukh Khan. He is the leading actor in India, right? His father isn't famous, but still, he may have had some remarkable qualities that his son become great by imitating. So, Shah Rukh Khan might have imitated his father in certain ways. There's always influence of father.
There's always an influence of mother to the daughters and sons by their fathers. There's an imitation. The son and daughter, they may imitate their father and mother. So this is an obvious case, but it is hidden. It is not open. Even though his father or mother is not popular or not famous, there are high chances of the son or daughter imitating their parents. So coming here, there's father. Hannibal, the greatest name which is which goes in for a warrior. Hannibal, the great general who almost conquered Rome. Conquering Rome is not an easy task. You can conquer Egypt, but Rome, conquering Rome, the place where Caesar born, it's a very difficult task, isn't it? But he conquered, almost conquered Rome. Who? Hannibal is a good example. Hannibal's father set him on the path to greatness. So who was the influence of Hannibal? Is his father. He's a general, great general, who almost captured Rome. The same goes for mothers also. So it's the influence is Hannibal's father. Mothers, a wise, loving mother may give both her daughters and her sons the makings of future greatness. Future greatness. One becomes great. One becomes great in the sense what? Use for the society. One becomes great. And the contributions made by mother is not an ordinary task. Even if the son or daughter is that she is impartial in giving her love and affection to the son and daughter. So the part of the mother is also plays an important role in shaping the character of the son and daughter. So she may teach them, mother may teach them how success depends on self-restraint. So the mother can teach certain things. Of course, not in monetary ways like father, he gives money, but your mother, she teaches us how to self-control, self-restrain. She also may say about learning hard work. Learn a lot of things. She may always teach something about the hard work, how to work and sacrifice. She may also teach the son and daughter of the sacrifices. So coming here to the final conclusion, therefore, he says, therefore, behind every great person, there are probably two other great people. Behind a great person, there are two other great people. Behind popular persons, there are two other great influential persons are there. You take either any of them, Modi, Narendra Modi, the Prime Obama, American president. You take Madonna, the great singer. Anybody you take, Bill Gates, anybody. Behind them, the two successful people are there, not one successful people, one person. Two persons are there behind a successful person or a celebrity. That person's parents, so father and mother, chances are that they showed him or her at an early age. At a very early age, they showed something. What is that something? The right way to go. It's not the wrong way. This is the right way to go. They lived a life, a righteous life. Live rightly and you succeed rightly. It is the father and mother's guidance at the young age which makes the celebrity to achieve what he or she is. Many a celebrity, that is many a famous person then, would be likely to say, what would they say? My parents made me what I am. This physical, the body structure, whatever the physical appearance, contribution my father and mother, and this mind, contribution my father and mother, my habits, contribution by my father and mother. So behind any successful person, there are two persons, and it is the father and mother. And you ask any VIPs, any celebrities, of course the answer would be what? Yes, my father and mother. This is what the 90% of cases, and 10% always exceptions are there. So this is what the writer says.
If I want to ask a question, he starts with an introduction by saying many questions, and finally he filters down to say that one question I would ask is, who made you? Who's the person who influenced you? This is the question, obviously, it will be. And the answers he just assumes, but he says that definitely the famous personalities would say that is their father and mother. And he also says the importance of what the father and mother in shaping up one's life or one's personality, or making him to be a greater use in the society. By then, that usefulness made that particular person a celebrity in all ways. So let us go in for the I.E.L.T.S takers to come forward. And if a question is posed on them, what would be their replies? They have to introduce their name and qualification, which country are you going to go, and then you can start the topic. So we shall start the interview. Yes. Now here we have an I.E.L.T.S taker who wants to go to UK, European countries in future. So I request this gentleman to introduce his name and qualification. And if he gets a topic like this, if you want to meet a very famous personality, and what would be your question, and what question you would ask, and why you are asking this question, and you have to say all those things about the question. If you meet a personality, famous personality, a celebrity, and you want to ask a question, what is the question you would ask? Yes, that's. Hi friends, my name is Arun Sharma. I'm come here to learn for I.E.L.T.S, and if I get a topic in my exam, a topic like this, so my views will be like this. If yeah, going to This has problems. He's so much tense that he's unable to speak and words are not coming. But as days goes by, he'll be a specialist in speaking, I can guarantee you. But only thing, I need your cooperation of, there's nothing to fear or feel hesitate about, speaking. I have to keep on speaking, that's all. Okay, take leave, and next time we shall have. Yes, please come, young lady. So here we have a young lady, and she is an I.E.L.T.S taker. She wants to go to UK, London for further studies. And if she gets a question like this, and what she would reply, you have to tell about your name, qualification, and your job experience. And if not, you could say which country you want to go, and when are you taking your I.E.L.T.S examination. If you are given a chance to ask a question to some VIP or celebrity or a famous person, and what is the question you would ask, and that particular question, why you have chosen that particular question, and you have to state with reasons and examples and come to a conclusion. Okay, let us start. 2 minutes are there for you to speak. Good evening. My name is Vishnu Priya. I plan to write I.E.L.T.S exam in the month of December. If I would a topic like this, a famous person. I would meet a famous person, Narendra Modi, the Prime Minister Narendra Modi. I would ask only one question. Lot of questions is there, but I would ask only one question. That question is, in India got a independence. India got a independence nearly 60 years passed out. Now also India is developing country. It's not a developed country. Compared to US, China, like that and all. Why? How to change that developing country to developed country? Why I am asking that question? You have to compare that developing country India compared to developed country US. Lot of changes is there. In the developed countries, dollar rate is very increased. You can see that Indian rupee value is very low compared to US dollar rate, nearly 60 rupees above. That also one of the main thing. And then next I'm asking, you can see that US, that roads and drainages are very neat compared to India. Here the people
throughout the West, that roads, not only roads, anywhere also the waste throw it. But in US, in case you throw it out in the roads, they immediately punished and they put in jail also. The next I'm asking, here India, lot of illiterate peoples are there, uneducated people and illiterate people. But in US, all are educated people. You can see Indian peoples all more attracted to go to abroad. Why they are go to abroad? It's a India rupee rate is very low. It's a main reason compared to US dollar rate. How to overcome these and all the questions, and how to increase that Indian rupee rate equal to US dollar rate. These and all make the changes that Indian peoples never go to the abroad. They stay here. You can see compared to Indian people, people to US people, Indian peoples are very knowledged people, are very well educated, very knowledgeable people, and work also very well. They are going to abroad and they put the skills, their knowledge and their skills are in that other countries, not only this India. So we can only the purpose is money purpose. You can improve that Indian rupee rate immediately. They stay here. It's that India also immediately developed country. So that's why I'm asking this question to Modi. Thank you. Young lady, she's going to write her I.E.L.T.S examination. I think still she isn't able to understand the question properly. There's only one question you are supposed to ask, not many questions. That's one point. And you have to say the importance of the question, like who influenced your life. This is the only one question they will ask a person. Like that, any one question, and you have to say the relevance of the question. That's what the topic is all about. You have to read carefully the question. And what she has spoken is about economics to a prime minister. There's a prime minister of India. Number one, she asks about the cleanliness, and of course he has given the answer, isn't it? Clean India. In Hindi, what do you say that? Sivachivar Batar or something. Savat Bharat Abhiyar or something like that, because we South Indians, we are unable to know Hindi. We are not good at Hindi. So, clean India, that would be his answer. And pertaining to the second question, developing undeveloped, he says just 67 years only happened, but America, nearly 250 years has passed after they getting independence. That's what he must answer might be. And he's trying, he will say that, of course, Congress has ruled so many years, but still India is developing. That would be his answer. Then coming back to one other thing is why maybe one other question what she has asked is why Indians go abroad for the studies. He would say, yes, of course, I plan to bring back all the foreign university to India. Maybe that is one of the steps which I am going to take. This is what he would answer. And that's what we are going in for. And regarding developing all those questions, he might say, I'm going all around the world to put contracts with different countries, so to bring foreign investment, right? It just hardly 5 months has passed him being the Prime Minister of India. This is what the answers would be. But the topic here is you have to be very careful, especially in I.E.L.T.S. One particular question, and why that one particular question is so important. Who's the person who has influenced your life the most? That's what the question would be, and why that question, and what would be the answers given by the celebrity. So the entire topic, it just runs around this particular question. Only one question, and that question's importance, that's what you have to speak or write about it. So we shouldn't deviate from that topic. And so this is the thing. And I hope, yes, this being a first day class, and in future, definitely she'll be sticking on to that question. Yes, thank you very much, madam. நண்பர்களே, ஐஎல்ஸ் அண்ட் டோஃபல் வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். I.E.L.T.S சர்வதேச அளவிலே உங்களுடைய பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய, ஆங்கிலத்தை பரிசோதிக்கக்கூடிய பரீட்சை. I.E.L.T.S பிரிட்டிஷ் அரசாங்கம், ஆஸ்திரேலியன் அரசாங்கம், கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகங்கள் இணைந்து நடத்தக்கூடிய ஒரு பரீட்சை. Toefl டெஸ்ட் ஆன் இங்கிலீஷ் as ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இது அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் நடத்தப்படுகிற அதே பேச்சு, எழுத்து, கேட்கக்கூடிய, வாசிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்தினான
பரீட்சை, உலகம் முழுக்க நடத்தக்கூடிய பரீட்சை, இந்த பரீட்சைகள் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பெண்களை வைத்து ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடுகளான அமெரிக்கா, லண்டன், ஆஸ்திரேலியா, கனடா போன்ற நாடுகளுக்கு வேலை விஷயமாக படிப்பதற்காக அல்லது உங்களுடைய விசா பெறுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இங்கே எழுதுவது மற்றும் பேசுவது, ரைட்டிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கிளாஸஸ், எழுதுவது மற்றும் பேசுவதற்கான பயிற்சி வகுப்புகள். இந்த கட்டுரைகள் லிங்குவா ஃபாரம் ட்ரீம் டெக் கட்டுரைகள் மூலமாக எடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கட்டுரைகள். வீடியோ நம்பர் 170க்கு வந்திருக்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, ஒரு தலைப்பு வருகிறது, இதை போன்ற ஒரு தலைப்பு கிடைக்கும் பொழுது உங்களுடைய IELTS பரீட்சையில் 250 வார்த்தைகளுக்கு குறைவில்லாமல் எழுத வேண்டும். அதே போன்று தான் டோஃபலிலே பேச்சு ஆங்கிலத்தின் பொழுது, பரீட்சையின் பொழுது இதை போன்று ஒரு தலைப்பு கிடைக்கும் பொழுது 2 நிமிடங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பேச வேண்டும். அந்த கேள்வி, அந்த தலைப்பின் சார்பிலே விவாதங்கள் நடைபெறும் உனக்கும் அந்த பரீட்சையை நடத்தக்கூடிய அந்த பரீட்சையாளருக்கும். ஸோ தலைப்பு இப்படி வருகிறது, இமேஜின் தட் யூ குட் ஆஸ்க் எ ஃபேமஸ் பர்சன். கற்பனை பண்ணி பார், தட் யூ குட் ஆஸ்க் எ ஃபேமஸ் பர்சன். ஃபேமஸ் பர்சன் என்றால் என்ன? ஒரு புகழ் வாய்ந்த மனிதர். ஒரு சினிமா நடிகராக இருக்கலாம், நடிகையாக இருக்கலாம், ஒரு இசை சக்கரவர்த்தியாக இருக்கலாம், அல்லது ஒரு விளையாட்டு வீரராக இருக்கலாம், அரசியல்வாதியாக இருக்கலாம், ஒரு சாமியாராக இருக்கலாம், புகழ் வாய்ந்தவராக இருக்கலாம். ஒன் பர்டிகுலர் கொஸ்டின், ஒரே ஒரு கேள்வி. புகழ் வாய்ந்த மனிதரிடம் ஒரே ஒரு கேள்வியை கேட்க வேண்டும். விச் கொஸ்டின் வுட் யூ ஆஸ்க்? எந்த கேள்வியை கேட்பாய்? ஒரே ஒரு கேள்வி. அண்ட் வை? ஏன் அந்த கேள்வியை கேட்பாய்? யூஸ் ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ். அந்த கேள்வி ஏன் கேட்கிறாய் என்று குறிப்பிட்ட உதாரணங்களும் அண்ட் ரீசன்ஸ், காரணங்களும் டு எக்ஸ்பிளைன், விளக்க உன்னுடைய பதிலிலே சொல்ல வேண்டும். ஸோ ஒரு புகழ் வாய்ந்த மனிதரை சந்திக்கிறாய், அவரிடம் கேள்வி கேட்க வேண்டும், ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும். அந்த கேள்வி என்ன கேள்வியை கேட்பாய்? ஏன் அந்த கேள்வியை தேர்ந்தெடுக்கிறாய்? அந்த கேள்விக்கான விடை என்னவாக இருக்கும்? அந்த கேள்வியினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன? ஒரே ஒரு கேள்வி. மறுபடியும் இந்த தலைப்பிலே ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும். இந்த முன்னுரையிலே there are many questions one may ask a famous person. ஒரு புகழ் வாய்ந்த மனிதர் வந்து விட்டால் அவரிடம் பல கேள்விகள் கேட்கலாம். என்ன மாதிரி கேள்விகள் என்றால், உதாரணத்துக்காக ஒன் மைட் ஆஸ்க் எ ஃபேமஸ் ஆக்ட்ரஸ். ஒரு சிறப்பான புகழ் வாய்ந்த நடிகையான ஐஸ்வர்யா ராய் போன்ற ஒரு நடிகையிடம் விச் ரோல் ஷி என்ஜாய்ட் பிளேயிங் மோஸ்ட். எந்த கதாபாத்திரம் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது? நீங்கள் நடித்திருக்கிறீர்கள் பல வேடங்களில், எந்த படத்திலே எந்த வேடம் உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறது என்று ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம். ஒன் மைட் ஆல்சோ ஆஸ்க் எ ஃபேமஸ் ஆத்தர் விச் ஆஃப் ஹிஸ் புக்ஸ் ஹி லைக்ஸ் பெஸ்ட். ஒரு புகழ் வாய்ந்த எழுத்தாளர் ஜெயகாந்தன் இருக்கிறார், அந்த ஜெயகாந்தனிடம் கேட்கலாம், நீங்கள் பல புஸ்தகங்கள் எழுதியிருக்கிறீர்கள், அதில் எந்த புஸ்தகம் உங்களுக்கு பிடித்த புஸ்தகம் என்று கேட்கலாம். அண்ட் why? எதற்காக உங்களுக்கு அந்த புஸ்தகம் பிடித்திருக்கிறது என்று கேட்கலாம். There is however a question that one could ask any famous person. ஆனால் ஒரு கேள்வி, எந்த புகழ் வாய்ந்த மனிதரிடமும் கேட்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான கேள்வி. என்ன கேள்வி? அண்ட் கெட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் ரெஸ்பான்ஸ். அதற்கு ஒரு ஆர்வமான பதிலை கிடைக்கும். அது என்ன கேள்வி என்று பார்க்கிறீர்கள் என்றால், தட் கொஸ்டின், ஹூ இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ட் யூ மோஸ்ட். ஹூனா யார், இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னா உனக்கு ஆதிக்கம் செலுத்தினார்கள், யூ உன்னை, மோஸ்ட் யார் உன்னை அதிக அளவிலே ஆதிக்கம் செலுத்தினார்கள், உன் மனதிலும் உன்னுடைய குணத்திலும் யார் உன்னை ஆதிக்கம் செலுத்தினார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி. இந்த ஒரு கேள்வி, அதனுடைய முக்கியத்துவம் பாருங்கள். இந்த கட்டுரையாளர் எழுதுகிறார், இன் மோஸ்ட் கேசஸ், அநேக வழக்குகளிலே, ஐ திங்க் த ஆன்சர் வுட் பி தட் ஃபேமஸ் பர்சன்ஸ். யார் உன்னை இந்தளவு உற்சாகமும் ஊக்கமும் ஆதிக்கம் செலுத்தினார்கள் என்று கேட்கும் பொழுது, அந்த ஒரு புகழ் வாய்ந்தவர்களிடம் கேட்கும் பொழுது அவர்களுடைய பதில் என்னவாக இருக்கும்? ஃபாதர் ஆர் மதர், அன்னை அல்லது தந்தை. This is because father and mother are probably the greatest influences everyone's life. ஏனென்றால் தாய் தந்தையார் தான் ஒரு மனிதனுடைய, அவனுடைய எப்படி இருக்கிறானோ, அவனுடைய நிலைப்பாடு என்னவாக இருக்கிறதோ, அவன் நல்லவனா கெட்டவனா, புகழ் வாய்ந்தவனா புகழ் வாய்ந்தவன் அல்லவா என்பது அவனுடைய பெற்றோர்களை சான்று இருக்கிறது. அவனுடைய பதில் கண்டிப்பாக அவன் தன் தாய் தந்தையரை சொல்வான். Many famous men had famous fathers. அநேக புகழ் வாய்ந்த மனிதர்களுக்கு புகழ் வாய்ந்த தந்தைமார்கள் இருந்தார்கள். And grew up trying to be like them. தந்தையைப் போல இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக முயற்சி செய்து இருந்தார்கள். அவர்கள் புகழ் வாய்ந்தவர்களாக ஆனார்கள். Even if the father, அவருடைய தந்தையார் was not famous, புகழ் வாய்ந்தவராக இல்லாவிட்டாலும் கூட, உதாரணத்திற்கு பார்த்தீர்கள் என்றால்,
இந்த தீபிகா படுகோனே என்ற ஒரு நடிகை, அகில இந்தியா அளவிலே மிகச்சிறந்த நடிகை. அவருடைய தந்தையார் பிரகாஷ் படுகோனே, தந்தையார் புகழ் வாய்ந்தவர். மகள் தீபிகா படுகோனே புகழ் வாய்ந்தவர். அடுத்ததாக சானியா மிர்சா என்ற டென்னிஸ் வீராங்கனை, அவளுடைய தந்தையார் புகழ் வாய்ந்தவர் அல்ல. He may have had some remarkable qualities. அந்த தகப்பனாருக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த நல்ல குணாதிசயங்கள் இருந்திருக்கும். That his son became great by imitating. So சில தந்தைமார்கள் ஃபேமஸாக இல்லாமல் இருக்கலாம். Somebody's father was not famous. தீபிகா படுகோனேனுடைய தந்தையார் பிரகாஷ் படுகோனே ஃபேமஸாக இருந்தார். சானியா மிர்சாவினுடைய தந்தையார் வாஸ் நாட் ஃபேமஸ், அவர் புகழ் வாய்ந்தவராக இல்லை. He may have had some remarkable qualities. ஆனால் சானியா மிர்சாவினுடைய தந்தையாருக்கு சில குறிப்பிட்ட நல்ல குணாதிசயங்கள் இருந்திருக்க வேண்டும். That his son became great by imitating, அல்லது son or daughter, மகள் சானியா மிர்சா அதை பார்த்து இமிட்டேட்டிங் என்றால் என்ன, அவரை போன்று குணாதிசயங்கள் பெற்றிருக்கிற காரணத்தினாலே அவர் புகழ் வாய்ந்தவராக இருந்திருக்கலாம். ஸோ அடுத்த பத்தியிலே ஹனிபால், ரொம்ப முக்கியமான பெயர் ஹனிபால், the great general, தளபதி, மிகப்பெரிய தளபதி, who almost conquered Rome, ரோமை நாட்டை கைப்பற்றியவர் ஹனிபால். ரோமை கைப்பற்றுவது சாதாரணமானது அல்ல. உலகத்திலே தலை சிறந்த ஒரு படையை வைத்திருந்தார்கள் ரோமானியர்கள். அந்த ரோமை கைப்பற்றினார் ஹனிபால் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு தளபதி. இஸ் a good example, அவர் ஒரு நல்ல உதாரணம். ஹனிபால்ஸ் ஃபாதர் set him on the path to greatness. ஹனிபால் மிகப்பெரிய புகழ் வாய்ந்தவனாக இருக்கிற காரணம் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது அவனுடைய தந்தையார். The same goes for mothers. இதே அன்னையார்களுக்கும் தான், அன்னைமார்களுக்கும் தான். A wise loving mother, ஒரு நல்ல புத்திசாலியான அன்பான அம்மா, may give both her daughters and sons, மகன் மகள் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் வழங்குவார்கள். என்ன வழங்குவார்கள்? The makings of future greatness. எதிர்காலத்திலே சிறந்த ஆண், சிறந்த மகன், சிறந்த மகள் புகழ் வாய்ந்தவர்களாக. காரணம் அன்னையினுடைய அந்த புத்திசாலித்தனமான, அன்னையினுடைய அந்த பாரபட்சமற்ற அன்பும் பாசமும். She may teach them, அன்னை சொல்லிக் கொடுப்பாள் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு. how success depends on, வெற்றி என்பது செல்ஃப் ரிஸ்ட்ரெயின்ட் என்றால் என்ன, சுய கட்டுப்பாடு, செல்ஃப் லேர்னிங், சுயமாக கற்றுக்கொள்ளுதல், ஹார்ட் ஒர்க், கடின உழைப்பு, அண்ட் சாக்ரிஃபைஸ், தியாகங்கள் செய்ய வேண்டும். இவைதான் ஒரு மனிதனை வெற்றியடைய வைக்கும் என்ற ஒரு கோட்பாடுகளை அன்னை சொல்லிக் கொடுப்பார். தாய் ஒன்று சொல்லிக் கொடுப்பார், தந்தை ஒன்று சொல்வார். இதை ரெண்டும் அந்த குழந்தையை மிக பிரபலமான ஒருவராக மாற்றி அமைக்கிறது. therefore ஆகையால், behind every great person, வெற்றி பெற்ற அனைத்து மனிதர்களுக்கும் பின்னணியிலே there are probably two other great people, ரெண்டு மிகச்சிறந்த மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். வெற்றியடைந்த புகழ் வாய்ந்த அனைத்து மனிதர்களுக்கும் பின்னாடி இரண்டு பேர் இருக்கிறார்கள். யார்? that person's parents, அவனுடைய தாய் தந்தையர். chances are that they showed him or her at an early age. இது என்ன இருக்கிறது என்றால், அவன் சிறு வயதனாக இருக்கும் பொழுது 13, 14, 15, 16 வாழ்க்கை என்ன என்பதை பெற்றோர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். பாதை என்ன என்று அவர்கள் பெற்றோர்கள் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். ஒழுக்கம் என்ன என்று தாய் தந்தை சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். கடின உழைப்பு என்றால் என்ன என்று தாய் தந்தையர் சொல்லிக் கொடுத்தார்கள். the right way to go, many a celebrity, அநேக புகழ் வாய்ந்தவர்கள் then would be likely to say, அநேக புகழ் வாய்ந்தவர்கள் சொல்வார்கள், என்ன சொல்வார்கள்? my parents made me what I am, என்னுடைய பெற்றோர்கள் தான் நான் இப்படி இருக்க காரணம். பெற்றோர்கள் அன்னை தந்தை. ஸோ அன்னைக்கும் சரி பாதி, தந்தைக்கும் சரி பாதி. ஸோ இந்த கேள்வி, எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் புகழ் வாய்ந்த மனிதர்களை கேள்வி கேட்கும் பொழுது என்ன வகையான கேள்வி கேட்பேன்? நீங்கள் இப்படி இருக்க காரணம் யார் என்ற கேள்வியை கேட்பேன். ஏனென்றால் அதற்கு ஊடகமாக அவர் பதில் சொல்கிறார், தாய் தந்தையர் தான். மேலும் தாய் தந்தையரனுடைய முக்கியத்துவம் ஹனிபால் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய இராணுவ தளபதியை உதாரணமாக காட்டி இந்த கட்டுரையை முன்னுரை பின்னுரை இடையிலே சில கருத்துக்களை சொல்லி முடிக்கிறார். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற தலைப்புகளில் நாம்